Всем привет! Пытаемся играть, проходить на видео диско Elysium. Что про эту игру пишут в Steam? Ваш персонаж – детектив с набором уникальных навыков, которому предстоит исследовать целый городской район. Судьба сведет вас с незабываемыми персонажами. Проводите допросы, раскрывайте убийства или берите взятки. Вам решать, кем вы хотите стать – героем или полнейшим неудачником. Что ж, вводная такая, что ничего не понятно. Игра крутая, ей уже много лет. Будем пытаться. Поехали. Сначала подумал, что это сложность, а это видимо какой-то класс, как в РПГ. Медиум может быть. Мне кажется, физиология – это достаточно ситуативная вещь. Ну да, он у нас не оперативник какой-нибудь, а детектив. Вполне может быть хиляком. Моторика тоже немножко схожа с физиологией, но тут, конечно, в общем, мне кажется, интеллект, психика. Да, интеллект нашему детективу понадобится. Давай, в общем, мейн будет интеллект. Угу. Психику тоже давай 4 пункта. Ну и физиологию давай уж не совсем. Угу. Перки. Логика. Давай, наверное, выберем какой-нибудь из психики. Ну, сейчас посмотрим. Картинки, конечно, блин, жить. Какие вообще цели преследует главный герой? Он расследует. Знаем, походу. Сейчас такое мы выбираем просто потому, что нам нравится. Хо, фига. Насколько я понимаю, что придется много. Нет, такой универсальный, в принципе, Снова Мне нравится внутренняя империя. Да, давай внутренняя империя. Тоже хотел, кстати, из психики. Коронный навык. Так, ну, походу, забыл прокачать. Борщин. Не знаю. Ну, погнали. Что бы это значило? There is nothing. Only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Yes, it is. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful,
ball of meat surrounding you. Давай второй. It's a terrible line of Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Сколько, интересно, лет нашему герою? Do you really? You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you? Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Ничего себе с нами. Какие-то... Рептильный мозг, лимбическая система. Похоже, копаемся в себе. Ну, да. Давай второй. Мне кажется, первое. Ну, в принципе, да. Давай. Yes, your one disco mother. Somewhere in the sore, bloated man-meat around you. A sensation. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. You can take it. You're a champion. Конечно, мы не боимся. Давай. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Ну вот почему все копаемся в бухе, походу. Я в смятении. Ну ладно, нет неправильных выборов. Пишем историю. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes. Somehow, you know what it is. A Caprice Canema motor carriage. Девушка, вход. Чего такое справа пленка какая? Сын компании, конечно, мужика уж не знаю. Да. Две коробки из-под пиццы. О, ну, лет 50 нам минимум. Да нет, 40. 40. Ё-моё, а что у нас с портретом слева внизу? Ну, может быть, Отстегнем? чувак, типа, запутался, там какие-то голоса в голове. Да, он По общается. мере прохождения может осознанность будет возвращаться. Соответственно, и личность более полноценно не размытая будет. Надеюсь. Так, тут что, какая инвентарь есть? Фига. Жестко. Да он мешал. Профессионал. Либо цель была такая. The mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself. Just suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor, as you slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Да пофиг, конечно. Красавец. Ну, подумаешь, перепил. You have no idea who this thing is, do you?
Too late. You clearly have rigor mortis on your face. Oh, wait. Is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Why? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. You can't, can you? It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Отлично. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Для дам. Какие дамы на это? Пусть будет гримаса боли. Да нет, с чем? Мы не страдаем. Мы просто немножко выпили. Для первых. Но для дам однозначно. Ну, реально был зубно. Ладно. Пускай будет первая. You should check yourself for a pulse, superstar. From here it looks like a cadaverous spasm. Да знать не хочу. Good call. Go ahead and try something if you like. Or, stop staring into the mirror. Опасно. Так. Чего опасно для жизни? что ли? Ого. Давай первую пробуем. Опасно это как? Как отразится, если случится? Ну, давай попробуем. Like the rest of you, it comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Окей. Ну, это можно даже не пробовать. It's too late. Like an image on film. The expression belongs to your primary motor cortex. It would take a minor neurological miracle for you to Ой, свежий воздух, здоровое питание, немного спорта Нормальный сон. и нормальный сон. Что? Так, да? Зеркало мы только что помыли. Нет, зеркало, да? Нет, зеркало кто? Там шанс с какими-то костями бросается, что ли? Так, галстук. Или удавка. Ну нет, вряд ли бы это выдержал. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Or has it been consigned there as punishment? You feel as though this creature is your friend and wants to reattach itself to your neck so that you may continue your adventures together. Мужик, конечно, погряз. Где-то... Какой вентилятор? Какая лампочка? Где лампочка? Пофиг было первое. You swoop up Oh. against the tie. Snap. It's released from the blade. Warning, warning, the necktie. What you have in your hand is a fantastically colorful tie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you, if it's your friend, why was it up there? Who ties their friend to a ceiling fan? Maybe this thing is dangerous somehow. An ominous, foreboding feeling fills you as you look at the tie. Зачем тянуть за что-то? Выйти, конечно, все достаточно. Ладно, прикрой срам. Кто выдевается сверху? Сначала что ли? И время. Это офис, что ли, какой-то? Странная квартира. Ага. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside.
A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still... A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. По крайней мере, чувак сообразил, что это ботинок. Мгм. В его состоянии это прям интересно. Нажми, что ты намекаешь? You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of... It says, whirling in rags, on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Окей. Вообще, на первом уровне в играх как знакомиться с игрой. Тут нас пока больше запутали, чем знакомы. Hello, officer. Всё. Это реально офис, что ли, какой-то? Это больше похоже на какой-то отель. Так, мы идем за ботинком. Или столовая. Ну, не отель, просто столовая какая-то. Прикольный стиль такой, как будто нарисован. Сначала ботинок. О, зима. Лучшее время года. Очень узкого круга лица. А, это вход на кухню. А время, кстати, тоже время подпадается. Открой рюкзак, что там? Нет, давай справа вернемся. Ну что ж. Ботинок не так важен. Так, женщину общаться не будем. Вы там какой пир выбрали? Красный на его, может, да? Да. Может, это опыт. As you approach the door leading out of the hostel, the bespectacled man in an orange bomber jacket О, turns нет, to you. чувак. Не лучше Excuse время. me. I think you may be the person I've been waiting for. If an assault were launched on this building right now, if the windows came crashing down and the whole world descended upon you, this man would hurl himself in death's way to save you. You are sure of this. Давай пожмем. Hello. I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. You realize he's waiting for your name. This is your chance to come up with a really good name for yourself. Get creative. Conceptualize. Ну, ведь правда вскроется, и он, возможно, знает, как зовут. Давай лучше помолчим и не будем позориться. Не-не-не. Зачем прикольно? Мы же еще под градусом чуть-чуть. Нет, мы промолчим и не будем позориться. Little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Видишь, он даже не Have you had time отреагировал. to talk to the manager here? Я живой человек. What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied.
Многозначительно нет. Риторика, блин. Изображение капец. Да, нет. Then we should ask him for a rundown of the area. Get me up to speed. I understand the scene is out back, right? It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Good. But even if you haven't, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Отлично нам подходит. Have you removed the dead body from the tree? Чё? О, вот так вот. Вот это развитие. So, the body is still in the tree. Да. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be. Ну, конечно. Что ж, мы здесь не для того, чтобы соответствовать вашим ожиданиям. Where it has been hanging for 7 days straight. Ее We там should что-нибудь go there осталось? as soon as we are done talking Конечно, to the owner. осталось. Ладно, мы все знаем. Двинули. After you, officer. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Там внизу появляется какой-то текст, он халям-балям какой-то. Ну да. Это фича, не баг. You mean you don't have a badge? Полицейский из полиции. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Что ж, сидит один ботинок. Да, ботинок в приоритете. Все, выпусти меня, женщина. Ага. Вот и ботинок, смотри. Не Там вижу. была дверь. Ё-моё. А мы сейчас там одна нога в носке. Ну, по-моему, это цель номер 1. Давай на второй этаж. Конечно. Вроде как-то бежать можно. Тюк. Ох, товарищ сейчас видит нашу комнату. Где он был тут? А, в нашу комнату не обязательно заходить. Ну ты постой тут. There they both are. Two identical shoes. Both coat like two baby crocodiles. Go ahead. Just as long as you don't discard those crocodile babies. Кстати говоря, у нас дверь выбита в нашей комнате. Не просто мы там прибухнули. Может, споем? Давай споем что-нибудь. Да ладно, куда нам позориться еще. Так, мы хотим снять трубку с дерева. И потом надо будет жетон.
Боже, какая-то война была, что ли? Ёпти. Пацан, ты че совсем сдурел? Пошел. Так, бро, есть работа. Боже, Слышь, ничего себе. пошел отсюда. Kuno's got this. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness, like a gremlin. Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Love it in the dick. Господи, мой. The boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Давай бифилоки. The kid is obviously high. Fuck that! Kuno, yeah! Right in the mouthhole! They pay you no heed or pretend not to notice you. Shits himself. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck? Does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. Just take it easy. The language these kids are using, pure unfettered id. There will be no reasoning with those creatures. Конечно, подзатрекся. Да. Я же с ними. Пускай шумят, старчики сами. There are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Ну еще мы Считаем. что? Maybe more than 12. No, 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. 1. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. 2. Standard work boot, steel reinforced toes, number 44. Да, лыжи. 3. Hobnailed work boot, steel reinforced toes, number 43. 4. Standard work boot, number 45 or 46? You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. Да. Мороз. 5. Another standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 6. An aberration, light as air, even pace, same make of boot, but number 41. Impossible to tell. Could also have been an adolescent. The gait is undeveloped. 7. The glowing outline of a standard work boot, number 46. But the imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. Чего? 8. And yet another standard work boot, number 44. There's an aberration in the pattern of the sole, however. А для чего мы это делаем? Неделя целая прошла, как Угу. How many?
Чё, 8? I was pretty off then. I counted 20. I never got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Да, предвлек снят. A woman or a kid? Understood. Anything else? Да, 200 килограмм. Чуть фигня. 200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. Они что хотят сказать, что его принесли уже убито? He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Possibly, yes. But why? Yes, they could have used a makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Even easier to carry on a stretcher, or between two men. Anyway, it's for future consideration. What else can you see? Interesting. Let's name it the odd soul. Someone operating a workbench with a pedal? Like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? He regrets it the moment he says it. I don't know why I said that. We are not looking for a drummer. We are looking for a group of dock workers. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out their right shoe before the left. The accelerator is on the right. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? С какой пук? A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. It is not impossible. I pulled last week's forecast for coastal Revachol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. Да, например, тут дети ошиваются. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. Yes, everything fits so well. Carried him over, hoisted him up, watched him hang. This is easy. Isn't it strange to have your assumptions confirmed like this? This is what someone whispering suggestions in your ear would like you to feel. The lieutenant is saying something, but you can't hear it. Suddenly, it seems like your tie is alive again. What? Withhold being content? What are you? Mild to moderately disabled? Then live a little! Everything on the damn crime scene fits like a glove! You should get shit-faced on this damn crime scene! Shut up, fuck midget! Серьезно. I have no idea what's going on here, but you should not do anything that the horrific necktie tells you to do. Detective?
The lieutenant looks at you curiously. A beat passes in silence. The wind blowing. The cargo belt. The lieutenant doesn't understand what's happening right now. You're twisting at your tie, looking sweaty even by your standards. He needs to say something. I agree. Our assumptions could be wrong. Better not to have them confirmed just yet. Do you see anything else?